In our previous part, we have discussed about errors and the classification of errors. We have discussed about the definition of error, and we have discussed about the classification, that is the systematic error, random errors of one side and another magnitude of errors on the other side. And we have discussed about the systematic errors and its sources. One is the instrumental errors, another one is the imperfection in experimental technique or procedure, and other one is the personal errors. And we have discussed about the parallax method, which is used to find out the distance between the one planet to another planet, or find the distance between the planet to us by using the formula d equals to b by theta. So where theta is called as the parallax angle. And now we will be discussing about the random error. So random error గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. So these random errors are quite opposite when compared to the systematic errors. So ఈ random errors అనేది ఏంటంటే, so these errors which occur irregularly and hence are random with respect to the sign and size. సో ఇవి సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ అంటే అవి రెగ్యులర్గా వచ్చేటువంటి ఎర్రర్స్. బట్ దీస్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్, అంటే ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు, ర్యాండమ్గా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ దీస్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ బేస్డ్ upon their sign as well as size. And these random errors are unpredictable fluctuations in experiments. So unpredictable. So ఎందుకు వస్తాయి ఏంటి అనేటువంటి రీజన్ ఏంటైతే తెలీదు. బట్ ఇన్ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ వీ నో ద కాజ్ ఫర్ ద ఎర్రర్స్, అవి ఎందుకు వస్తాయి మనకు తెలుసు. బట్ ఇన్ దీస్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ దీస్ ఆర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. సో ఎందుకు వస్తాయి ఏంటి అనేది వంటి మనకు ఆ రీజన్స్ అనేది తెలియదు అన్నమాట. లైక్ మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓమ్స్ లా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు వీ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ ద కరెంట్ ఎంత రీడింగ్ వస్తుంది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 వోల్ట్, 2 వోల్ట్, 3 వోల్ట్ దగ్గర చేసేటప్పుడు మనకు ఆంపియర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ లైక్ 0.1 ఆంపియర్, 0.2 ఆంపియర్ అండ్ 0.3 ఆంపియర్ ఇలా వస్తుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ పర్సన్ సేమ్ అబ్జర్వేషన్, సేమ్ టైమింగ్, ఇలా మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు 0.1 ఎగ్జాక్ట్ రాదు. సో ప్లస్ వాల్యూ మైనస్ వాల్యూ అనేది డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తున్నటువంటి దట్ రీజన్ వీ డోంట్ నో, దట్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్. అంటే ఇక్కడ మనకు 0.09 రావచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ 0.11 రావచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఎ స్లైట్ డిఫరెన్స్. వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద errors when compared to the previous values. So these are called as the random errors, which are irregular and these are unpredictable. So we don't know the reason why these random errors are occurring. And another type of error which we need to discuss is the least count error. So least count error ante previous ga manam least count ante cheppukunnam. So least count is nothing but the smallest measurement అని చెప్పాను. సో ద స్మాలెస్ట్ మెజర్మెంట్. మరి ఈ స్మాలెస్ట్ మెజర్మెంట్లో లీస్ట్ కౌంట్ ఎర్రర్ అనేది మనకు 2 టైప్స్లో ఉంటాయి, పాజిటివ్ ఎర్రర్ అండ్ నెగిటివ్ ఎర్రర్ అండ్ జీరో ఎర్రర్ అని. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు లీస్ట్ కౌంట్ ఎర్రర్ 0.1 సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, సో 0.1 సెంటీమీటర్స్లో ఉంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ 0.1 సెంటీమీటర్ అంటే లీస్ట్ కౌంట్లో కూడా సమ్ ఎర్రర్స్ ఉంటుందన్నమాట. దట్ మీన్స్ ద స్టార్టింగ్ వాల్యూ. Like for example, when we have a scale with a 0 value and the next is said to be called as 0.1, next 0.2, next 0.3. మరి ఈ స్మాల్ లో కూడా సమ్ ఎర్రర్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో దట్ స్మాల్ we consider to be called as the least count error, and if it is less than that then we call it as a negative error, and if it is more than that then we call it as a positive error. Okay, so this comes under the systematic error కిందకు వస్తుంది. ఈ లీస్ట్ కౌంట్ ఎర్రర్ అనేది సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్ కిందకు వస్తుంది అన్నమాట. అండ్ అనదర్ as we have discussed about the classification, we have discussed about the systematic and random errors. Now another type classification is the magnitude of errors. So ఈ magnitude of errors ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. So these magnitude of errors are of 3 types. One is absolute error, and the second one is mean absolute error, and the third one is relative error.
So these are the three different types of magnitudes of error. Magnitude means in the sense like some value. ఒక మనం మెజర్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనకు వాల్యూస్ వస్తాయి కదా, అదేవిధంగా క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు వీ గెట్ సమ్ క్యాల్కులేషన్స్ పార్ట్ అండ్ ద వాల్యూ the solution part, the values, that is said to be called as magnitude. ఈ magnitude లో ఈ calculations చేసేటప్పుడు we get some errors, that is one is the absolute and another one is a mean absolute and another one is the relative error. Now let us go for the first error, which is called the absolute error. So absolute error is the difference between the true value and the measured value of quantity. సో ట్రూ వాల్యూకి అదేవిధంగా మెజర్ వాల్యూ ఆఫ్ క్వాంటిటీకి మధ్య ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ని వీ కాల్ దిస్ యాజ్ అ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. ఓకే, సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ఏం కనుక్కుంటామంటే మీన్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. సో వీ గెట్ యాజ్ అ మీన్ వాల్యూ యాజ్ AM, which is considered as the formula like A1 plus A2 plus A3 plus and so on plus AN whole divided by N. అంటే ఇందులో నుంచి మనకి ఏమొస్తుందంటే వీ గెట్ ద మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ది సమ్ ఎర్రర్స్. లైక్ మనకు A1 అనేటువంటి ఒక వాల్యూ వచ్చింది. సో A1, A2, A3 అండ్ 4 అండ్ సో ఆన్ AN అనేటువంటిది. సో వీటన్నిటిని మీన్ చేస్తే వీ గెట్ ద వాల్యూ యాజ్ AM. అండ్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ యొక్క ఫార్ములా, నౌ వీ గెట్ ద అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఫార్ములా. సో అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ can be written as delta A1. సో ఇదేంటంటే ప్రతి ఒక్క దాంతో సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం అనమాట, is equals to AM, that is the mean value, minus the first error value A1. At the same time delta A2, that is change of value of A2, we get it as AM minus A2. So అదేవిధంగా delta A3, that is the change in value of A3 value, so the mean value minus the third value error and so on. ఈ విధంగా delta A n వర్క్ చేస్తాం, that is we get it as AM, that is arithmetic mean value minus AN, that is the last value. So దాన్నే మనం అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అనం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రూ వాల్యూ అండ్ ద మెజర్డ్ వాల్యూ. ట్రూ వాల్యూగా మనం ఎక్కడేం తీసుకుంటామంటే మీన్ వాల్యూగా తీసుకుంటాం. సో దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ట్రూ వాల్యూ. అండ్ మెజర్డ్ వాల్యూతో ఏం చేస్తామంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. సో వీ గెట్ ద అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. అండ్ దిస్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్, సో దే మే బి యాజ్ పాజిటివ్ or they may be as negative. సో కొన్ని అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ అనేటివి ఈ పాజిటివ్ అయినా రావచ్చు లేదా నెగిటివ్ అయినా రావచ్చు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. సో విచ్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రూ వాల్యూ అండ్ ద మెజర్డ్ వాల్యూ. సో ట్రూ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీన్ వాల్యూ. సో మీన్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. అండ్ మనకు వచ్చినటువంటి ఒక్కొక్క దాంతో A1తోనూ A2తోనూ A2 సబ్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి యొక్క ఎర్రర్స్ని అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ అంటాం. అండ్ దీస్ ఎర్రర్స్ ఇట్ కుడ్ బి ఏ పాజిటివ్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఏ నెగిటివ్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ error, that is the mean absolute error. So the mean absolute error is the arithmetic mean of the magnitudes of absolute errors in all the measurements. సో అంటే మనకు ప్రీవియస్గా మనకు అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ వచ్చాయి కదా, ఇప్పుడు ఈ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ని ఏం చేస్తాం అంటే మొత్తాన్ని మీన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో లైక్ ఫార్ములా ఏమొస్తుందంటే వీ గెట్ ఎ ఫార్ములా ఫర్ దట్ ఈస్ డెల్టా అర్థమెటిక్ మీన్. Delta arithmetic mean, that is nothing but mean absolute error. We get it as modulus of delta A1 plus modulus of delta A2 plus modulus of delta A3 plus and so on plus modulus of delta AN whole divided by number of terms n undayi kabatti n. So this is what we call as the mean absolute error. సో డెల్టా అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ వాల్యూస్ అన్ని ఏమైనా అయిపోతాయంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్కి అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్టా A1 మనకు -1.5 వచ్చింది అనుకోండి. సో దీనికి మాడ్యులస్ ఆఫ్ డెల్టా A1 ఏమవుతుందంటే ప్లస్ వాల్యూగా మారిపోతుంది, అంటే 1.5గా తీసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. సో we take the arithmetic mean of the magnitudes of absolute error in all the measurements. And మనకు వచ్చేటువంటి ఈ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఆఫ్ this absolute mean value, it can be written as
A is equals to AM, that is the mean value, plus delta A mean. Delta A mean, that is the mean absolute error. Okay, so that is the final result మనకు ఏమొస్తుందంటే దట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ, దట్ ఈస్ మెజర్డ్ వాల్యూ. మనకు ఒక ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు లాస్ట్ మెజర్డ్ వాల్యూ ఏమొస్తుందంటే దట్ ఈస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మీన్ వాల్యూ. సో ఏఎం దట్ ఈస్ ఎ మీన్ వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఏ మీన్. మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఎర్రర్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ట్రూ వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎర్రర్ వాల్యూ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ట్రూ వాల్యూ అదేవిధంగా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎర్రర్ వాల్యూ అని చెప్పుకున్నాం. సేమ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట. వీ గెట్ ద వాల్యూ యాజ్ హియర్, దట్ ఈస్ ద ట్రూ వాల్యూ ప్లస్ ద ఎర్రర్ వాల్యూ విచ్ వీ గెట్ హియర్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఏ వాల్యూ, ఈ ఏ వాల్యూ అనేది వేటి మధ్య ఉంటుందంటే ఏఎం ప్లస్ ఆర్ లెటెస్ట్ టేక్ ఏఎం మైనస్ డెల్టా ఏ మీన్ కిను అదేవిధంగా ఏఎం ప్లస్ డెల్టా ఏ మీన్కి మిడిల్లో ఈ ఏ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వాల్యూస్ దిస్ ఏ వాల్యూ విల్ బీ present inside it. Okay, so this is about the mean absolute error, and the final result will be taken as A is equals to AM plus or minus delta A mean. Okay, or AM also we can call it as. Okay, so M ante mean anta. Okay, and next is the relative or fractional error. So దీన్ని మనం relative or fractional error గా చెప్పుకుంటాం. So what is this is the ratio of mean absolute error to the mean value of quantity. Ratio అంటే fractions లో చెప్పుకుంటాం. దేని యొక్క ఫ్రాక్షన్? mean absolute error to mean value. అంటే దీనికి ఫార్ములా రూపంలో, అంటే డెఫినేషనే దీన్ని ఫార్ములా రూపంలో ఎలా రాసుకుంటామంటే దట్ ఈస్ రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు delta A mean. That is what we call as a mean absolute error. Mean absolute error ni మనం delta A mean తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, whole divided by AM, that is a mean value. Okay, so this is what we find out the relative error. So relative error, or also called as the fractional error, it is the ratio of mean absolute error to the mean value of quantity measured. So mean absolute error divided by mean value చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే రిలేటివ్ ఎర్రర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో దీనినే when we express this in the terms of percentage, so when we express this in terms of percentage రూపంలో గనక మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే then we get the formula as percentage, then we get the formula as percentage error is equals to delta A mean divided by AM, that is the mean value, into 100 చేస్తే మనకు ఈ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఎంత అనేది మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద రిలేటివ్ ఆర్ ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్. సో ఇందులో మనకు ఓవరాల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి టర్మ్ ఏంటంటే AM, which is the mean, and delta A mean, which is the mean absolute error. ఓకే, సో ఈ టూ టర్మ్స్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే కంప్లీట్గా మనం ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ అంతా దీంట్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ర్యాండమ్ ఎర్రర్ and the least count error, and the magnitudes of errors lo మనం ఫస్ట్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ కనుక్కున్నాం by using this method. So each and every మెజర్ చేసిన క్వాంటిటీకి ఈ యొక్క డిఫరెన్స్, ట్రూ వాల్యూ మైనస్ మెజర్డ్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ చేస్తాం, అండ్ వీ ఫైండ్ ద మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్, అంటే అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్కి మీన్ చేస్తాము, దెన్ వీ గెట్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ డెల్టా ఏ మీన్, అండ్ వీ హ్యావ్ ద రిలేటివ్ or fractional error, which is the relative error over here.